So for your first question, SATIC has founded this initiative, this World Cup for Orphans and Disadvantaged Children. I personally came up with it because I saw how football unites people. It's a universal language, and anywhere you go, anyone can play football. And even if you're on different teams, you'll always have this bond in the end because it's a friendly game. It's not something where you hate each other by the end of it. And I wanted to use that to lessen the frictions that we see in the world through the children. And at the same time, giving the underprivileged children that we work with the platform, sorry, I'm talking too much, sorry, the platform to showcase their talents so that they can go and play in national teams so that they can start their career in something that they love. It's a second chance at life. Така, инициативата е лична идея на принцесата, тъй като футбола тя го възприема като универсален език и дори съперниците имат връзка помежду си. Футбола промотира приятелството и това първенство дава възможност на децата в неравностойно положение да играят за националния си отбор, който всъщност е така, идеалистичната. Това всъщност е идеята на цялото. As for your second question, of course, we find that many places support us because this is something that's humanitarian. It's not something that we profit from. Everything we do is for the children. All the work we put in, all the money we put in, all the effort, everything is for the children. Who wouldn't want to support people who need them? Идеята, тъй като е хуманитарна, не е направена с комерциална цел, от всички страни се среща подкрепа. Всичко, което правим е за децата и за това всъщност много хора са склонни да се обединят около тази кауза. Може би нещо интересно, което не знаете? Нещо, което Шейка Алтани забрави да каже, но вчера, като си говорихме, тя е не само емоционално свързана с футбола, е тренирала футбол, тъй като е живяла доста време в Лондон и играла в отбора на Челси. Така че, освен всичко друго, тя е доста наясна с футбола като игра и не случайно е избрала точно този спорт за универсален посланник на идеята си да помогне на тези деца. Кой подкрепя по време на световното? This might put me in trouble. Since I'm part Egyptian, I went into the World Cup, or I started watching the World Cup, hoping that Egypt would go to a certain place. And till now, I still support it, but I haven't had one certain team that I support. I just like watching football as a sport. But what I can say is this World Cup has been quite surprising on many levels. Yeah. Тъй като притежава и частичка египетска кръв, логично подкрепя състава на Египет, но като цяло просто обича да гледа футбол. Това, което може да каже, е, че световното до тук е доста изненадващо като резултат. As this is our second edition, I can speak from past experiences. Whenever we host this event, of course, a partnership blooms out of it. The first one was in Egypt, in Cairo, and we had 8 countries participating, and of course we had support from all the ministries, especially the Ministry of Social Solidarity and the Ministry of Youth and Sport, and our partnerships with them still continue till today and hopefully in the future. This one is on a much larger scale. In fact, it's twice the size, 16 teams, and I can see that there's a partnership that will continue on for a long time, hopefully. Тъй като това ще е второто издание на световното първенство, може да отговоря на въпроса от гледна точка на това, което се е случило в дебютното издание в Египет, където са участвали 8 страни. Подкрепата от страна на местните власти е била доста сериозна и партньорството продължава и до ден днешен. Мащабът тук обаче е доста по-сериозен. 2 пъти повече отбори ще участват, така че се надява и е убедена, че връзката с Български футболен съюз ще продължи.
it's quite an interesting story. I'll sum it up really easily. When we were first organizing the 2017 SATA Cup, which is now 2018, we were working with several different countries, and Bulgaria was one of the countries that were listed to participate in the World Cup. And when we decided to change the country that was going to host the cup, we were in contact with Bulgaria, so we thought, why not? It was one of several options, but this seemed to be one of the best. Още при организацията на отложеното първенство през 2017, което сега ще се проведе през 2018, са били разгледани няколко различни опции, тъй като България изявила участие изявила желание да участва в самия турнир. Е осъществен контакт с нашата федерация и България се оказала най-добрата опция пред организаторите. Ако няма повече въпроси, тъй като вече формално всички официални участници на пресконференцията са част от отбора на Надеждата, защото те ще дадат надежда на близо 200 деца, бих искал да им подаря по една фланелка на отбора на Надеждата.